Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue de ce samedi 24 février 2024. Good evening to you, Nadine Yambo. Good evening to you as well. The viewers, thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe television. In our headlines, consecrated on the Mount Cameroon Race of Hope, the race was started this day in Boya, southwest region of the country, well, ended on a sad note. A Kenyan athlete, Charles Kipsang, who took part in the 29th edition of the Mount Cameroon Race of Hope, dies after collapsing at the finish line. Efforts to resuscitate him yielded no fruit. We'll be telling you more in this edition of the newscast. Plus, Elvis Nsabila from the northwest region of the country is winner of the 29th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. He is said to have outsmarted Amadou Abdou the finish line, notably at the Moliko Omnisport Stadium. Those were major stories. À la une de ce journal, la course de l'espoir 2024 sombre dans un désespoir total. Un athlète kényan, précisément au nom de Charles Kipsang, décède à l'issue de l'ascension du Mont Cameroun, victime de malaise, une tragédie, un coup dur pour le monde du marathon, mais surtout le Kenya qui perd ici deux de ses talents en l'espace de 2 semaines. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. D'abord, l'actualité au plan national, dont 2 décrets. Le signé cette semaine, le chef de l'État revalorise le salaire des personnels civils et militaires de 5%, fixe également le montant de 4 500 francs CFA pour les allocations familiales. Ces mesures de lutte contre la vie chère jugées inefficaces par des syndicats. Le reportage d'Aïs-Cyril. La lecture des décrets signés par le président de la République, les syndicats de travailleurs dénoncent une décision unilatérale sur fond de dictature des pouvoirs publics. Le gouvernement du Cameroun est dans une logique de dictature. C'est le gouvernement qui décide qu'augmente les 5% sans qu'il y ait négociation avec les partenaires sociaux. Malgré la revalorisation des salaires en vue de lutter contre la vie de plus en plus chère au Cameroun, les travailleurs notent que l'on est encore loin du compte. Le Cameroun a connu de baisses drastiques de salaire depuis 1993. Revaloriser à 5% et ne pas atteindre l'équilibre qu'il y avait avant 1993, pour moi, il y a toujours quelque chose à faire. Surtout en ce qui concerne le privé et le parapublic. Il faut maintenant ouvrir des négociations sur les conventions collectives. À quel taux d'augmentation des salaires nous allons arrêter avec le patronat. Le secteur informel est aussi laissé pour compte, en ce qui concerne notamment les allocations familiales. 4 500 pour les allocations familiales. Les personnes qui vont bénéficier de cela ne représentent pas une grande majorité de la population. Est-ce que la Bayam Salam va bénéficier des allocations familiales? L'un des décrets signés par Paul Biya revalorise la rémunération mensuelle des personnels civils et militaires de 5%, tandis que l'autre fixe le montant des allocations familiales désormais à 4 500 francs CFA. Mais l'efficacité des mesures en vigueur pour compter du 1er février 2024 est remise en cause par les travailleurs. Et à l'extrême nord du pays, les populations piégées par la famine, la crise sécuritaire, principalement dans les communes de Mada, Golfré ainsi que Logo Benin, le gouvernement, à travers ses partenaires au développement, tente d'arrêter la menace. Le reportage de Kevin Chogo, Amadou Daïro. Sécheresse, crise alimentaire, violence intercommunautaire, voilà en quelques mots décrit le quotidien des communes de Makaré, Golfé et le Golbini dans la région de l'extrême nord Cameroun. Par manque de moyens, de denrées alimentaires, la rareté de pluie. Chaque année, dans 12 mois, il n'y a que 2 ou 3 mois de saison de pluie.
mais les cultures n'arrivaient pas à mature. Ces circonscriptions administratives qui partagent les frontières avec le Tchad et le Nigeria subissent également des assauts de la secte islamiste Boko Haram. Une crise sécuritaire qui y a longtemps hypothéqué le développement. Sortir ces localités de la misère devient un impératif. C'est la raison d'être du projet de développement rural intégré Chari-Logon, mis en œuvre par le ministère de la Planification, de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire, avec le concours des partenaires au développement. Le budget 2024 arrêté à environ 7,6 milliards, dont 7 milliards provenant de la Banque islamique et à peu près 600 millions provenant des fonds de contrepartie. Un espace aménagé qui s'étend à perte de vue à mettre au profit des agriculteurs. Des routes secondaires pour faciliter le moment venu. Le transport des produits agricoles sont là quelques actions déjà menées sur le terrain. Le gouverneur Mindji Yawabakari est le président du comité de pilotage du dit projet. Un site comme celui-là, qui a 150 hectares, qui sera aménagé, mis à la disposition des populations, des femmes, des jeunes, qui vont faire des cultures maraîchères, du riz et tout autre. Vous conviendrez avec nous que la famine et autres ne sera qu'un souvenir. L'initiative suscite de l'espoir, aussi bien chez les élus locaux qu'au sein des populations. Et ça nous permettra encore, c'est-à-dire que de maintenir une connexion entre les municipalités ou les grandes villes. Avec ce projet hydro-agricole, donc on va travailler, ça va nous arranger et la population sera bénéficiante. Une franche collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité reste préconisée afin de mettre en déroute la nébuleuse Boko Haram. En effectuant sa rentrée solennelle, la Cour suprême a mis en exergue le rôle de la Chambre des comptes et la question de la crédibilité de la justice au Cameroun. Évocation avec Iso. Pour sa rentrée 2024, la Cour suprême du Cameroun, en délivrant son traditionnel bréviaire au sein du corps de la justice, a mis les pieds dans le plat. D'abord sur la leçon inaugurale, sur la place et le rôle de la Chambre des comptes, dont l'origine remonte à loin dans la vie des nations, notamment au Cameroun, dès son accession à l'indépendance. Par une loi numéro 61/3 du 4 avril 1961, la commission de vérification des comptes des comptables publics était remplacée par une formation spécialisée logée au sein de la Cour suprême et appelée Chambre des comptes de la Cour suprême. Il y a donc en conclusion que son rôle s'avère primordial pour la bonne marche des États. L'action de la Chambre des comptes de la Cour suprême s'inscrit donc dans la conception moderne de la participation du citoyen à la bonne gouvernance des entités publiques. Elle s'accorde avec la conclusion du conseiller maître Jean-Raphaël Alventosa quand ce dernier affirme que les institutions supérieures de contrôle des finances publiques sont les interprètes de la société, ceux qui peuvent porter ses préoccupations. Une telle affirmation proclamée, même si à cette occasion il n'a guère été fait état de la mise en place d'une Cour des comptes au pouvoir plus élargi encore. À son tour, le président de la Cour suprême a souligné combien l'opinion tend à mal juger la justice aujourd'hui, bien que reconnaissant à celle-ci certains torts. L'appréciation globale de la justice par l'opinion publique est parfois très sévère. François Sarda a écrit à ce sujet « L'opinion est mal informée en matière judiciaire. Elle est, par défaut, dans l'ignorance des structures et des procédures, dans la confusion du rôle de magistrat du parquet et du siège. Elle ne sait pas comment se prépare et se réalise une décision de justice. » Il ne s'est pas alors privé d'indiquer la voie à suivre pour redorer le blason de cette justice face aux doutes de l'opinion. Tous les acteurs du secteur judiciaire doivent prendre la mesure des frustrations des justiciables et la réjouissance de la justice privée. Car si on y prend garde, une justice mal administrée fausse les bases de l'équilibre social et la société se délite. Un plaidoyer qui ne sera pas passé inaperçu
mais qui restent à être entendus. Et toujours dans la cité capitale, les opportunités d'affaires et d'échanges de coopération économique entre le Cameroun et les États-Unis expliquées aux jeunes entrepreneurs. C'était à la faveur d'une rencontre sur les franchises d'affaires. Reportage Marcelin Gansop. Les franchises américaines comme levier économique au Cameroun. Le thème de cette session d'information est suffisamment évocateur des enjeux, puisqu'il est question d'ouvrir de nouvelles voies à la franchise entre les États-Unis et le Cameroun. La franchise, c'est cet échange d'affaires qui permet de représenter une marque. Le créateur de la marque, le penseur de la marque, n'est-ce pas, présente la marque et il y a un acheteur de la marque qui vient et ensemble ils mettent des idées et puis la marque se développe. Donc il permet aux jeunes Camerounais qui ont des idées et des idéaux, n'est-ce pas, de se lancer dans le monde de la franchise, représenter une marque américaine, proposer une marque camerounaise aux États-Unis. C'est donc un grand boulevard d'opportunités qui s'ouvre pour les jeunes Camerounais. À charge pour ces derniers de pouvoir les saisir au bon. Le canevas ici pour les jeunes, c'est, n'est-ce pas, de prendre attache avec la plateforme nationale des sociétés civiles camerounaises. Donc les jeunes doivent se rapprocher de ce qu'on a appelé pendant nos sessions Task Force. Planoscam. Donc ce jeune, tout jeune qui a une idée, une ambition, est déjà installé, veut s'installer ou a même fait faillite, n'est-ce pas, il peut retrouver, n'est-ce pas, le repositionnement via la taxe from Planoscam pour avoir la collaboration et les contacts d'affaires avec un global. C'est parce que nous sommes très préoccupés du développement des jeunes que nous sommes en train de mettre en place ce partenariat pour faciliter la concrétisation des opportunités qui peuvent permettre aux jeunes de se développer. À travers l'incubateur qu'elle développe, la plateforme nationale des sociétés civiles camerounaises pourra alors capter des financements et les mettre à la disposition des projets maturés portés par des jeunes. Nous avons besoin de financement pour soutenir les personnes vulnérables, pour venir en aide aux jeunes dont vous parlez, mais il faut avoir une capacité de produire des ressources. C'est-à-dire que l'incubateur que nous développons au sein de Planoscam va nous permettre de recevoir des financements. C'est-à-dire que Planoscam devient un guichet. Cette session d'information a permis de mettre tout le monde à la page, s'agissant des franchises d'affaires au Cameroun. La voie est ainsi ouverte à la recherche des ressources et des contacts nécessaires à l'épanouissement économique des jeunes Camerounais et par ricochet au développement du pays. Et en sport, course de l'espoir 2024, un athlète kényan a perdu la vie ce samedi à Boya alors qu'il prenait part à la compétition. Charles Gibson a été victime de malaise. Toutes les tentatives pour le réanimer se sont avérées vaines. Cet incident est la principale touche noire qui a marqué la 29e édition de l'événement. Il faut également préciser une tragédie pour le Kenya qui perd ainsi 2 de ses talents à l'espace de 2 semaines. La 29e édition de la course de l'espoir est donc remportée chez les messieurs par Elvis Sambila et Irène Amadou Kwara. Chez les dames, nous y reviendrons. La minute Afriland First Bank dans ce journal promo 2024 lors de l'édition. Parmi les PME sponsorisées par Afriland First Bank, il y a donc cette activité, ces commerces, donc activités qui consistent notamment à valoriser le Made in Cameroun. Zoom sur quelques acteurs dans ce reportage. Sur le site de promo 2024, grâce à Afriland First Bank, le Made in Cameroun et la durabilité des produits sont plutôt logés à bonne enseigne. Illustration d'abord avec la société agroalimentaire du groupe Youssa, Sagri, qui transforme de l'huile de palme en huile raffinée. Merci à Afriland qui nous a permis d'être à Promote cette année. Et même dans les années passées, Afriland a toujours été notre partenaire. Nous sommes là, ça se passe très bien, l'accueil a été parfait. Et maintenant, au niveau de la vente, ça se passe bien. Les visiteurs aussi, on rencontre beaucoup de partenaires et on échange. C'est vraiment un bon moment pour nous. À ce rendez-vous 2024 de Promote, on retrouve également Agri-Food and Beverage, dont la spécialité porte sur la transformation des produits locaux. Nous avons dans ce local Promote une gamme variée de produits, passant par les poudres chocolatées. Ce produit qui est le café subtil, fait à base de café arabica 100% camerounais. Grâce au financement qu'apporte Afriland First Bank, nous avons un stand ici. Et un stand qui est très bien positionné à l'entrée, à l'axe principal, où, n'est-ce pas, nous avons une affluence totale. Enfin, sur la durabilité, la première banque du Cameroun a misé sur YG Technologies qui propose des solutions associant du matériel local. Nous avons choisi d'être ici à Promote
pour présenter au public les solutions de YG Technologie, les différents services que nous proposons. Parce que nos services intéressent aussi bien les particuliers que les entreprises. Et pour nous, c'est l'endroit idéal pour présenter nos solutions au grand public et aux particuliers. Des acteurs économiques dont le rayonnement est tributaire de l'engagement sans faille d'Afriland First Bank à financer l'économie camerounaise. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Fridon Senazé. Thank you, Nadine Yambo. Good evening once more to you. The VO stands for staying with us for the second segment of this newscast. We told you in our headlines that the Mount Cameroon Race of Hope that started well in Boya, southwest region of the country today ended on a sad note with the death of a Kenyan athlete who took part in that Mount Cameroon Race of Hope, dying after collapsing at the finish line. Efforts to revive him yielded no fruit. We have more on this with our man Smart Gabriel. Death of Charles Kipsang from Kenya, who had shed number 229, was the only negative side of the 29th edition of the Mount Cameroon race that took place in Boya this weekend. A new winner was crowned in the women's category, and in the men's category, it was a former winner of the race. In the women's category, Amadou Irene finished the race first, covering the distance in 5 hours, 36 minutes, 3 seconds. The winner in the women's category, Amadou Irene, came third in last year's edition of the race. Really, I prepared for the race. I respected my patron. That's why I did my best. Going up, I met Makpina right in hot 3. Reaches the summit, I passed her there. Before I was the first gainer in the summit. Coming down, I was the first girl. I reaches there, I was the first. Coming down, I was the first. While Elvis Nsambinla came first in the men's event, and he did the race in 4 hours, 47 minutes, 4 seconds. Notwithstanding the ghost town called by separatist fighters, the population of Boya was out on the streets in their numbers to support the athletes, while security was also tight with checks along the race course and also a military jet that was in action. The winners of the 29th edition of the race retained with 10 million francs CFA each. The runners-up had 7 million francs CFA each, and the third place athletes had 5 million francs CFA each. Smanjikan Gabriel reporting there on the Mount Cameroon Race of Hope in its 29th edition that started in tight security, and also announcing the various winners in the different categories. And also we told you that a Kenyan athlete died in that Mount Cameroon Race of Hope today after arriving the finish line. He collapsed, and efforts to resuscitate him needed no fruit. And the athlete was also visited later on by the governor of the southwest region, Bernardo Kala-Bilai. Smanjikan Gabriel once more. The athlete who was at his fourth participation at this race was leading the race since the beginning. He was the first in the convoy during the departure and when they were coming back from the mountain. So at, let's say, 15 or 20 minutes from the arrival, he had a malaise. He did not feel well, and he stopped the race. He took some time and continued the race, despite all what the technicians were telling to go into the ambulance. He came 16. He reported to the official at the arrival. So apparently there was no problem. And as he was leading the race, the news, the media were reporting that he's the first. We were expecting him to be the first. And as we didn't see him at the arrival, we asked, where is the Kenyan athlete who was first? It is then that he himself came after a pause,
said, after the malaise he has, and he reported that he was 16. When he was going to collect his own price, he just fall down, collapse. They carry him to the regional hospital. When they arrive at the hospital, he already passed away. We stay in sports. The coach of the women national football team, Jean-Baptiste Bisset, has promised tough times for the Super Falcons of Nigeria when they will be playing the return leg match of the qualifiers of the Olympic Games that will take place in Paris. He was speaking after the match yesterday at the Douala Reunification Stadium that ended on a 0-0 tie. Smanchika gave reports. 2 goals from the visitors rejected by the referees from Rwanda and Namibia in the first leg encounter of the last bet 1 round of qualifiers for the women's football at the Olympic Games in Paris, France. The head coach of the Indomitable Lionesses is glad that his girls didn't concede. We tried not to concede because we don't have enough trust on the offensive line, since for now all is not yet bonded. I'm not working on a short term, I'm working with the means, and on a long term we still need to be patient so that others also will get the experience. We don't have any regrets, but we can do better. Mais on pouvait faire mieux. With the goalless draw, the head coach is confident of getting their qualification in Abuja come next week. We are going to get our qualification at their place. We already know their style of play. We have seen their weak and strong points. The return leg game will be played on little details. Their defense can be penetrated. Nigeria will see a different ball game in the return leg. The head coach of the Super Falcons wasn't satisfied with the output of his girls in the first few minutes of the game. I felt like at times in the first half we were a little sluggish. We just looked a little slow. Early in the second half, the intensity and the speed of our play was better. We missed a couple of good chances, and so I guess what I would say is I was pleased with the performance on the road, especially against a very good team. A little disappointed that we actually didn't get the result completely, but we are comfortable that we didn't lose away, which is the objective. He also regretted the missed chances of his players. I would have liked to have finished a couple of the opportunities because I think the type chances that we had, I felt were better than the type chances that they had. The winner of the return leg in Abuja come Tuesday will meet either South Africa or Tanzania on their way to Paris, France. On to something else. Majority of the population of the Logona Shari division of the Far North region of Cameroon are starving as a result of famine. It is noted that harsh climatic conditions have severely impacted their agricultural yields, plunging them into hunger and poverty. Some farmers also point at insecurity and poor road networks to be contributing factors. Immaculate Fogwe has details. The Logon and Shari division is one of the divisions in the Far North region experiencing one of the most alarming food crises in decades. Severe drought due to the absence of rain has resulted to extreme hunger and thirst. Inter-ethnic conflicts and the activities of the Boko Haram terrorist sect has made it difficult for some residents to go to the farm. Droughts have further worsened our plight, making our crops not to grow well. Apart from climate-related disasters, the area has been hit by rising insecurity, which has resulted to several deaths and displacement, high inflation rates and poor road network. In order to ameliorate the living conditions of the population by combating famine, the governor of the region announces the creation of a project steering committee. The project aims at constructing motorway roads from Gulfe to Makari via the Logon Bini. Famine will soon become a thing of the past in this community. The population here are hardworking. The irrigation system will enable farmers to cultivate round the clock. We are currently monitoring the implementation
of the project. The Logun and Shari integrated project, which is already at its second phase, is expected to realize an irrigation system aimed at boosting yields. The sum of 6 billion francs CFA from the Islamic Bank and 600 million francs CFA from the Cameroonian government has been set aside for the implementation of these projects. Some young people drawn from schools across the national territory have been drilled on the importance of engaging in agriculture after school. They were drilled on the importance of agriculture after school by educators, entrepreneurs, and agricultural stakeholders here in Douala. Annabella reports. Self-employment or entrepreneurship is what is widely preached nowadays in Cameroon and Africa as a whole. Young people, especially young girls of school-going age, are being encouraged to try their hands in other crafts, most especially agriculture. This will help in filling the gap of food insufficiency in Africa and Cameroon in particular. The initiative Who Wants to Be an Entrepreneur, spearheaded by Cyril Akonte, brought together school children from various schools across the national territory. Many people, and especially the young people, they don't feel enticed towards agriculture. And if you go by what the president of African Development Bank said, the future billionaires of Africa will come from the agricultural sector. So we're trying to use sport, entertainment, culture to make agriculture look sexy, to entice them so that they could see the value of making use of our land. And I think there's a lot of opportunities in agriculture, from the whole value chain, transformation, packaging, distribution, marketing. The young people used the opportunity not only to explain, but also exhibit agricultural projects they have at heart and will love to engage in later in life. My name is Tita Sibel, a student of Gushepal Academy, Agiati, Bafut, Northwest Region. The project we are presenting is broiler poultry production. It's all about rearing chicks from day old to when they are ready for the market. Our school presented the project of plantain and plantain value chain business. Agriculture, according to organizers, is one of the principal projects to lay emphasis on if Cameroon must emerge in the year 2035. China is no longer the leading external trade partner of Cameroon. That position has now been occupied by the Netherlands. This is the result of the 2022 Cameroon External Trade Report published by the National Institute of Statistics. The Netherlands traded with Cameroon to the volume of 932.1 billion francs CFA, occupying 26.8% of the Cameroonian market share. For me, Armstrong Sana has more. With a 26.8% share of the Cameroonian market in 2022, the Netherlands overthrows China as the #1 trade partner of Cameroon. During the year 2022, Cameroon's 5 main clients captured 62% of the country's total exports, according to data revealed by the National Institute of Statistics in its report on Cameroon's foreign trade made public during this month of February 2022. These countries are the Netherlands, India, France, Spain and Italy, which purchase products from Cameroon of an overall value of some 2,276.9 billion francs CFA out of a total of 3,483.3 billion francs CFA, the total value of Cameroon's export in 2022. Out of these countries, the Netherlands stands as Cameroon's largest customer with some 26.8% market share for products worth 932.1 billion francs CFA imported from Cameroon during this period. The National Institute for Statistics reveals that the Netherlands gains some 14 percentage points while China loses more than 20 points compared to the previous year and is relegated to the 6th position on Cameroon's foreign trade. Export to the Netherlands mainly consists of 4 products, namely crude petroleum oil, raw cocoa beans, liquefied natural gas, and cocoa paste. These products represent some 97.2% of exports to the Netherlands in 2022. The Netherlands is followed by India, which captured 14.2% of Cameroon's export during the period indicated. France occupies the 3rd position with 9.9% market share.
Spain and Italy closes the top 5 of Cameroon's main customers in 2022 with 8.5% and 6.5% of market shares respectively. And on to this advertorial, Orange Cameroon, one of the fastest mobile operator, has once more extended its love to its millions of customers via the special Valentine's Day Sasaye in Bamenda, Mankon, Mendankwe, and other vicinities in the northwest region. Orange Cameroon customers through the Max It app subscribe to Orange services, winning special gift baskets and other foodstuffs. Details. A special Valentine's Day Sasaye for customers of Orange Cameroon in Bamenda, Mankon, and Bamenda Kwen, respectively, in the northwest region. Orange Cameroon, fastest mobile operator which provides best services in all aspects of telecommunication, dedicated its Valentine's Day by reaching out to its customers of these localities in the northwest region. A moment of celebration for customers of Orange Cameroon who via Lotto won special gift baskets which contained vegetable oil, rice, seasoning cubes, butter, and other foodstuffs, while others won an apron, t-shirts. God be the chance, and I'm so glad and grateful for this gift. I know it will not easy for me to achieve it. I thank God for giving me the privilege to collaborate with Orange. I pray that God will move people higher and higher. I'm very happy today for being one of the winners for Orange Network. So today is Valentine's Day. I'll be very happy. I will celebrate with my family today. Very, very happy. I'm happy of Orange because I can say I don't have any gift to take home, but now I have a gift to take. So Orange Network, I'm very happy. The prestigious mobile network during the special Valentine's Day Sasaye in the northwest region encouraged its customers to subscribe to the Max It application, an opportunity for them to win cars, TV sets, even catch prizes worth millions of francs CFA. A golden opportunity for customers who still have a chance up to the 25th of February 2024 of winning other prizes. The special Valentine's Day Sasaye was an occasion for customers to the Max It app, buy data bundles, cash in deposits via the Max It app so they can enjoy all the advantages provided by the #1 telecommunication network, Orange Cameroon. It is with that advertorial that we end this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe television this Saturday. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening and a nice Sunday. Nancy Yambo, bonne soirée à vous aussi. Merci, bonne soirée à vous. Rinon Senazé, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.